السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ او صحتمند یې. نننی درس د بګنر والو دپاره دی. نننی درس کې موږ سوال او جواب وایو، د انګلیسي سوال او جواب، او د یو سوال د یو څخه زیات جواب هم کیدی شي. نو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو تاسو سوال او جواب پوه شئ. How was your day? How was your day? ورځ دې څنګه وه؟ کله چې موږ د ورځ په اړه پوښتنه کوو. How was your day? It was boring day. It was boring day. ستړی ورځ وه. It was boring day. یو خسته کن یا ستړی ورځ وه. یا ورته ویلی شي I spent whole day at home. ما ټوله ورځ په کور کې تېره کړه. I spent whole day at home. ما ټوله ورځ په کور کې تېره کړه. یا ورته وایو چې It was a busy day. It was a busy day. مصروفه ورځ وه. کله چې ستا کارونه ډېري او پوښتنه درنه وکړي How was your day؟ دا د همدې ټول جوابونه دي، دا څلور واړه. It was a busy day. مصروفه ورځ وه. یا ورته ویلی شو It was as usual. It was as usual. د معمول په څیر وه. یعنی روزمره چې څه رقم ورځ تېرېږي د معمول په څیر وه، یا روزانه چې څه رقم ورځ وه هماغه شانتې وه. نو دا سوال او جواب دی. یو سوال څو جوابونه. How did you two meet? How did you two meet? تاسو دواړه څنګه ملاقات کړی و؟ دوه ملګري ته ورنه پوښتنه کوي چې تاسو دواړه څنګه ملاقات کړی، څنګه سره یو بل مو لیدلي وو. We were neighbors. موږ ګاونډیان وو، موږ همسایه وو. We were neighbors. موږ همسایه وو. اکثره خلک ملګري چې دي هغوی همسایهګان نو. څوک درنه پوښتنه وکړي How did you two meet؟ تاسو دواړه څنګه ملاقات کړی و؟ We were neighbors. موږ همسایه وو یا ګاونډیان وو. Can we meet today? Can we meet today? آیا موږ نن لیدلی شو؟ کله چاته د ملاقات دپاره وی چې نن موږ لیدلی شو، نو جواب کې به څنګه وي؟ I'm sorry, I'm busy today. I'm sorry, I'm busy today. بخښنه غواړم زه نن مصروف یم. بخښنه غواړم نن ورځ مصروف یم. I'm sorry, I'm busy today. Yeah. Okay, I'm free today. Okay, I'm free today. ښه. نن ورځ زه وزګار یم. یعنی نن ورځ فری یم. Where are we going? Where are we going? موږ چیرته ځو یا موږ چیرته روان یو. Where are we going? موږ چیرته روان یو. We are going to restaurant. We are going to restaurant. موږ رستورانت ته ځو یا رستورانت ته روان یو. هر چې د تاسو روان یې تاسو ویلی شئ We are going to فلان ځای. Did you see Ahmed yesterday? Did you see Ahmed yesterday? تا پرون احمد ولید؟ Did you see Ahmed yesterday? تا پرون احمد ولید؟ No, I didn't see him. No, I didn't see him. یا I did not see him. نه ما هغه نه دی لیدلی یا نه مې ولیدلی. یا بل جواب کې Yes, I saw him with friends. Yes, I saw him with friends. هو ما هغه د ملګرو سره ولید. What time is it? What time is it? اوس څه وخت دی یا څو بجې دي. It's 10 a.m. It's 10 a.m. د سهار 10 بجې دي. It's 10 a.m. د سهار 10 بجې دي. Can you speak English? Can you speak English? آیا په انګلیسي خبرې کولی شي؟ Can you speak English? یعنی انګلیش ویلی شي؟ جواب یې Yes, I can speak English. Yes, I can speak English. هو زه په انګلیسي خبرې کولی شم. یا بل No, I cannot speak English. No, I cannot speak English. نه زه په انګلیسي خبرې نشم کولی. I can speak a little English. I can speak a little English. زه په انګلیسي لږ پوهیږم. کله چې ته لږ خبرې کولی شي لږ درځي درته انګلیش، نو ته ورته ویلی شي I can speak a little English. I'm good in speaking English. I'm good in speaking English. زه انګلیسي خبر کې ښه یم.
زه انګلیسي خبرو کې ښه یم. I'm good in speaking English. کله چې ته خبرو اترو کې ښه یې قوي نو ته ویلی شې I'm good in speaking English. What do you do? What do you do? ته څه کوي؟ کله چا نه د کار په اړه پوښتنه کې څه شی کوي؟ I work in a shop. I work in a shop. زه په یو دکان کې کار کوم. I work in a shop. زه په دکان کې کار کوم. یا I work in a restaurant. I work in a bank. زه په بانک کې کار کوم. چې هر ځای کې ته کار کوي شاپ په ځای به هغه ولګي. I'm student. I'm student. زه زده کوونکی یم. I'm student زده کوونکی یعنې زه شاګرد یم. I'm unemployed at the moment. I'm unemployed at the moment. زه دا مهال وزګار یم. Unemployed ویل کېږي چې کار یې نه وي unemployed. I run my own business. I run my own business. زه خپل کاروبار کوم. کله چې خپل بزنس کې ته ورته I run یعنی خپل کاروبار چلوم. run مطلب دا دی چلوم. I run my own business. خپل کاروبار کوم یعنی خپل کاروبار چلوم. How was the weather? How is the weather? How is the weather? هوا څنګه ده؟ How is the weather? څنګه دی موسم یعنی It's sunny today. It's sunny today. نن لمر دی. کله چې لمر ته ورته ویلی شي It's sunny today. نن لمر دی. It may rain. It may rain today. It may rain today. ښایي نن باران وشي یعنی کیدی شي. It may یعنی کیدی شي. rain today باران وشي نن. It may rain today. نن کیدی شي یعنی باران وشي. The weather is cloudy. The weather is cloudy. کله چې وریځ وي نو ته ویلی شي وریځ ده. The weather is cloudy. Cloudy ویل کېږي وریځ ده. It's raining here. It's raining here. دلته باران وریږي. It's raining here. دلته باران وریږي. How are you feeling? How are you feeling? ته څنګه احساس کوي؟ How are you feeling? ته څنګه احساس کوي یعنی څنګه یې؟ I'm feeling good. I'm feeling good. زه ښه احساس کوم یا ښه یم. I'm all right. زه ښه یم. I'm all right یعنی زه بیخي ښه یم. I think I'm feeling sick. I think I'm feeling sick. زه مریض احساس کوم. کله چې تاسو څه ښکارېږي محسوسېږي چې زه مریض یم کیدی شي نو ته ویلی شي I think زه فکر کوم I'm feeling sick. زه مریض یم یا مریض کېږم. صحیح شو؟ Do you need anything else? Do you need anything else? آیا بل څه ته اړتیا لري؟ رستورانت ته لاړ شي یو څیز اخلي دکان کې نو درته وایي Do you need anything else? بل څه دې پکار دي؟ آیا بل څه ته اړتیا لري؟ Can you bring me a glass of water? Can you bring me a glass of water? یو ګلاس اوبه راکړئ. یا کولی شي یو ګلاس اوبه راکړې ماته؟ No thanks. Do you need anything else? بل څه دې پکار ته ورته No thanks. که ضرورت دی نه ته ورته ویلی شي No thanks. Where are you going? Where are you going? ته چیرته روان یې؟ Where are you going? ته چیرته روان یې؟ I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. زه هیڅ چیرې نه ځم یا زه هیڅ چیرته هم نه یم روان. I have to go now. I have to go now. زه باید اوس لاړ شم. I have to go now. زه باید اوس لاړ شم. I'm going to the bank. I'm going to the bank. زه بانک له روان یم. I'm going to the bank. زه بانک له روان یم. I'm going outside. I'm going outside. زه بهر ځم یعنی بیرون وځم د باندې وځم. I'm going outside. زه د باندې ځم. I'm going with friends. I'm going with friends. زه له ملګرو سره ځم. I'm going with friends. زه ملګرو سره ځم. What time do you go to bed? What time do you go to bed? ته څه وخت ویده کېږي؟ کله چې چا نه پوښتنه کوي ستا د خوب وخت کم دی. What time do you go to bed? یعنی بیډ ته کله ځې د خوب وخت کم وخت دی.
I usually sleep at 9 p.m. I usually sleep at 9 p.m. زه معمولا د شپې په 9 بجو خوب کوم. I usually یعنی اکثرا. Sleep at 9 p.m. دا 9 p.m. چې د شپې وخت ښیي. زه معمولا د شپې په 9 بجو کې خوب کوم یا ویده کېږم. یا ورته ویلی شي I go to bed late night. I go to bed late night. زه شپې ناوخته بستر ته ځم یعنی ویده کېږم. How long will you stay here? How long will you stay here? ته به څومره وخت دلته پاتې کېږي. کله چې چا نه پوښتنه کوي څومره وخت ایسار یې so you can say how long will you stay here. څومره وخت دلته پاتې کېږي. I will stay for long time. I will stay for long time. زه اوږدې مودې لپاره پاتې یم یا زه ډېر وخت ایسار یم. I will stay for a long time. ډېر وخت به زه ایساریږم. یا I will be here for 2 weeks. I will be here for 2 weeks. زه به 2 هفتې دلته یم. I will be here for 2 weeks. زه به 2 هفتې دلته یم. یا ورته ویلی شي I'm here for some days. I'm here for some days. زه دلته څو ورځو لپاره یم. I'm here for some days. زه به دلته څو ورځو لپاره یم. What's on your mind? What's on your mind? ستا په ذهن کې څه دي؟ What's on your mind? ستا په ذهن کې څه چلیږي؟ اکثر فیسبوک چې خلاص کې اولنی کمنټ سیکشن کې لیکلي What's on your mind؟ یعنی ذهن کې دې څه شي دي؟ پوسټ دپاره. نو تاسو چې څوک سوچ فکر کې ناست دي ورته ویلی شي What's on your mind؟ ستا په ذهن کې څه دي؟ نو جواب کې څنګه ویل کېږي I'm just thinking. هسې فکر کوم. زه هسې فکر کوم. I'm just thinking. دا یو څو سوال و جواب د انګلش. امید کوم چې لږ ډېر به پرې پوه شوي یې.